Okay, we start again. Last time we had seen up till here, and now are you able to hear me? હવે સંભળાય છે? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. We had stopped here in our last lecture. Now we'll start from here itself. I hope you have understood. I had revised few things which we had seen in last lecture, like character set of C language, when was C introduced in market, and who developed it. Now today we'll see something about constants. These constants are nothing but constant values. These constants are nothing but constant value. These values can be integer, real, character, and one more is that is string. Strings are enclosed in double quotes. If I write hello, then this is called as string. So we have got four data types for which we have got constant values or static values. This 5 is static, this 43 is static, 555 is static. We can use plus and minus sign in front of numbers, but plus is optional. If it is a decimal number, then we can use decimal point also. We can use decimal point within number. If it is a decimal value, we can represent it in form of exponential form also. We can write this same thing like 3.40, okay, 42 into 10 raised to minus 4. It is same thing. Here we are using e instead of that, instead of 10. Is this clear? So exponential forms are written in with the help of e symbol in numbers. We can use this number or this character in real numbers or decimal numbers. Same way we have got character constants. If I am entering, do you want, if I am asking certain questions that do you want this or not, yes or no, then if user is entering y, then it should be or it will be enclosed in single quotes. If I want to compare something like y, yes or no, then I can write same thing in single quotes. So character constants are enclosed in single quotes. Same way string constants are enclosed in double quotes. I had used printf statement, printf, and within double quote I had said welcome to AIT, and that was within double quotes. So I am using double quotes over here also. Is this clear to all? We have got Yes, four sir. type of constant values, and those constant values can be integer, decimal or real we call it, or character or string. Characters are enclosed within single quotes and strings are enclosed within double quotes. We can represent a character in double quote string format also. If I am storing this in this way, then this and this are different. આ y અને આ y અલગ છે કારણ કે આ સ્ટ્રિંગ છે અને આ કેવું છે કેરેક્ટર છે. સમજાઈ ગયું બધાને?
હા કે ના? Yes, sir. Okay. Now we move on. Now we move on to yes. કોઈ ડાઉટ છે? ઓકે. હા બોલો. Okay, you don't have doubts. So certain values which are stored within variable are also constants. If I say that I want to store value of pi, I don't have pi in my computer language. મારી પાસે pi equal to 3.14 છે નહીં. Pi equal to 3.14 નથી મારી પાસે ક્યાંય. So if I want to store this thing, આ મારે સ્ટોર કરવું હોય તો મારે શું કરવું પડે? I need to represent this as a one data type. મેં લાસ્ટ ટાઈમ કર્યું હતું ઇન્ટીજર a, b, c લાસ્ટ ટાઈમ લીધા હતા, યાદ છે આપણને પ્રોગ્રામમાં? તો આ ત્રણ વેલ્યુઝ અથવા ત્રણ કન્ટેનર્સ છે જેની અંદર હું શું સ્ટોર કરીશ? I can store a equal to 5 or 15, b equal to 10 and c equal to a plus b. Sorry, this is wrong. C equal to a plus b. So I was writing something like this, if you remember last lecture, in which we had seen how we can write a program in online GDB or how you can practice online programming for C language. So a equal to 15, b equal to 10 and c equal to a plus b. So what I'm doing, I'm storing integer value in this. This is integer constant which is stored in a container. This 10 constant which is stored in b. And when I'm saying a plus b, what it will do? It will add 15 plus 10 and then it will store it in c. So this is how we use constant values in variables. This is constant value. What is this? Constant value, and this is variable. A, b and c are variables, and before using them I need to declare them, or I need to indicate what kind of variables are there, what kind of value it is, or what it is. When I'm saying integer, that means these three are variables of which type? Integer type. Understood? And during program execution it can change its value. So after adding a and b, I can also change value of a to 25, and I can say now c equal to a plus b. What is the value of c over here and what is the value of c over here? Can anybody tell me? કોઈ કહી શકશે કે અહીંયા c ની વેલ્યુ શું આવશે અને અહીંયા c ની વેલ્યુ શું આવશે? Are you able to hear me? Yes, sir. તો અહીંયા c ની વેલ્યુ શું આવશે? અહીંયા c ની વેલ્યુ શું આવશે? કોઈ કહી શકશે? અત્યાર સુધી જે સમજાયું એમાં ખબર પડી? Yes, sir. ફરી બોલ. કોણ? કોઈ છોકરી બોલી? આ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ છે અને આ વેરિયેબલ છે. આ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ છે અને આ વેરિયેબલ છે. હવે વેરિયેબલની અંદર હું વેલ્યુ ચેન્જ કરી શકું છું, પણ કોન્સ્ટન્ટ ક્યારે ચેન્જ ન થાય. 25 વિલ રિમેન 25 ઓનલી, એને ક્યારે ચેન્જ ન થઈ શકે. પણ એની અંદર મેં 15 સ્ટોર કર્યું તો એની જગ્યાએ હવે મેં અહીંયા શું ચેન્જ કરી નાખ્યું? 25 સ્ટોર કરી નાખ્યું. I have changed from 15 to 25. 15 શું થઈ ગયું? ઓવરરાઇટ થઈ ગયું. એની જગ્યાએ શું આવી ગયું? 25 આવી ગયું. સમજાય છે બધાને? અહીંયા c ની વેલ્યુ શું હશે? આ એડિશન નું રિઝલ્ટ શું આવશે c માં? 25. અહીંયા હશે 25 અને અહીંયા શું હશે c ની વેલ્યુ? 35. અહીંયા 35 હશે. તો can you see that I am changing value of c wherever it is required? I am changing value of a wherever it is required, but I cannot change 25. હું 25 ને ક્યારે ચેન્જ કરી શકીશ? 25 will remain 25 forever. જ્યાં પણ 25 લખીશ એનો મતલબ 25 જ થશે. Are you able to understand what I mean to say? ખબર પડે છે? Yes, sir. કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુની વેલ્યુ એઝ ઇટ ઇઝ રહે, ચેન્જ ના થાય. આવી ગયો ખ્યાલ? પણ વેરિયેબલની વેલ્યુ મારે જ્યારે જ્યારે જે કરવી હોય હું કરી શકું. કરી શકાય? Yes, sir. ઓકે. હવે પાઈની વેલ્યુ તો આપણે ફિક્સ કરી દઈએ છીએ 3.14, પણ હું પછી જો આવું જ હોય, સપોઝ પાઈ હોય પાઈ,
તો મારે ઇન્ટીજરની જગ્યા પર આઈ નીડ ટુ સ્પેસિફાય ફ્લોટ, બરાબર. ફ્લોટ પીઆઈ ઇક્વલ ટુ 3.14 આવું મારે લખવું પડે. પણ પછી પ્રોગ્રામની અંદર આવું કરી નાખું પાઈ ઇક્વલ ટુ 5.0 તો ચાલશે? ચાલે ને? એને શું વાંધો છે? ધીસ ઇઝ વેરિયેબલ. વોટ ઇઝ ધીસ? વોટ ઇઝ ધીસ? Variable. વેરિયેબલ, જેની વેલ્યુ હું ચેન્જ કરી શકું. બટ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ધીસ. મારે આ નથી જોઈતું. આની વેલ્યુ ક્યારેય ચેન્જ ન થવી જોઈએ. તો એની આગળ શું લખી દઉં? કોન્સ્ટ લખી દઉં. Constant. હા, આ રીતે લખી દઉં કોન્સ્ટ ફ્લોટ પાઈ ઇક્વલ ટુ 3.14. એટલે હું ઇન કેસ ભૂલથી પણ આવું લખી દઉં પાઈ ઇક્વલ ટુ 5.0, ઇટ વિલ ગીવ મી એરર. મને શું આપશે અહીંયા? એરર આપશે. એને કહેશે કે તમે એને કોન્સ્ટન્ટ ડિક્લેર કરો, તમે ક્યારે એની વેલ્યુ ચેન્જ કરી શકો નહીં. ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ ઓલ? Yes, sir. Okay. Yes, sir. If I don't write this, Sir. it is a variable. If I write this, then it is a constant. Understood? And what is 3.14? It is constant value. It is constant value. Understood? Yes, sir. વેરિયેબલ એન્ડ કોન્સ્ટન્ટ. ખાલી બે જણા જ યસ સર બોલે છે, બાકીનાને ખબર પડતી ના હોય ને તો મહેરબાની કરીને તરત ઊભો રાખી દેજો મને, હો ને? We can do this by using qualifier constant at the time of initialization. The values of some variable may be required to remain constant. આની વેલ્યુ ક્યારેક કોન્સ્ટન્ટ આપણે કોન્સ્ટન્ટ જ જોઈએ છે થ્રુ આઉટ ધ પ્રોગ્રામ. આની વેલ્યુ ચેન્જ ન થવી જોઈએ. એ બી સી ની થાય તો ચાલે. We can do this by using qualifier constant at the time of initialization. હું કઈ રીતે કરી શકું? ઇનિશિયલાઇઝ કરું ત્યારે કરી શકું છું. So when I write integer abc, next line will be const float pi equal to 3.14. તો મારા abc ની વેલ્યુ હું ચેન્જ કરી શકું, પણ pi ની વેલ્યુ ક્યારે ચેન્જ થાય નહીં. The const data type qualifier, આ શું છે? આ ડેટા ટાઈપ તો એની ઇન્ટીજર છે, આની ડેટા ટાઈપ શું છે? ફ્લોટ છે. તો const data qualifier tells the compiler that the value of variable pi may not be modified in the program, or will not be modified, or should not be modified in program. Instead of may values should not be modified in the program. Now second section is variables. We have got definition of variable and constant both, but first of all we'll learn definition of variable and then we'll create our own definition from this for constants also. An entity that make change during execution of the program is known as variable. એવી વસ્તુ છે પ્રોગ્રામની અંદર કે જેની વેલ્યુ તમે ચેન્જ કરી શકો છો, એને આપણે શું કહીએ છીએ? વેરિયેબલ કહીએ છીએ. કેન યુ ડિફાઇન કોન્સ્ટન્ટ ફ્રોમ ધીસ? A constant is a value that cannot be changed. Wrong. It is again an entity. એ પણ શું છે? એન્ટિટી જ છે. An entity that may not change during execution of a program is known as constant. અહીંયા may not कर दो or will not कर दो. Entity that will not change during execution of a program is known as constant. In case of variable, we can change its value as per our requirement. We may not change its value or we may change its value, but it is changeable. It is variable. ચલ છે. કેવું છે? ચલ છે. f of x. યાદ આવે છે બધાને? f of x. x ની અંદર હું કંઈ પણ આપી શકું, 2 આપી શકું, f of 3 આપી શકું, f of 4.5 આપી શકું. કોઈ restrictions છે આવા? x ની વેલ્યુ કંઈ પણ હોઈ શકે ને? તો x is what? It is a variable. Same way a is variable. As per our value of a, it will give result. If it is 3.125, it will give result according to 3.25. Understood? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So there are, what is this? A, B, A and B. What are A and B? Are one kind of containers which contain or which stores value during program execution. Are containers. Are, what are they? What is A and B? Are variables, but they are, for layman, they are containers which contain certain type of value. When we had seen data type, do you remember how many types of data types are there, or what is data type? I had explained you last time also.
કોઈને યાદ આવે છે ડેટા ટાઈપ શું હોય? આઈ હેવ યુઝડ ઇન્ટીજર ઓવર હિયર. અહીંયા મેં ઇન્ટીજર યુઝ કર્યું છે ને, અહીંયા ફ્લોટ યુઝ કર્યું છે. તો આવી અલગ અલગ ટાઈપની ડેટા ટાઈપ આવે. તો વોટ ઇઝ ધીસ ડેટા ટાઈપ? એની આઈડિયા? Any idea what is data type? Okay, what you will do is find definition of data type. Find definition of data type on internet. આ તમારું હોમવર્ક, બરાબર? અને હું તમને સાદા શબ્દમાં એક્સપ્લેન કરું વોટ ઇઝ ડેટા ટાઈપ. જમવા બેઠા હોઈએ આપણે તો રોટલી કેવી હોય અને દાળ કેવી હોય? હું એનું સ્ટેટ કહું છું. સ્ટેટ્સ આપણે ફિઝિક્સમાં ભણ્યા હતા ને, સોલિડ સ્ટેટ્સ. પ્રવાહી, ઘન એવું આવે ને પાછું. સોલિડ, લિક્વિડ, ગેસિયસ. મારો અવાજ સંભળાય છે? Yes, sir. Yes, sir. ઓકે, તો આવું કંઈ તમે ભણી ચૂક્યા છો ને? આવું કંઈ તમે લોકો ભણી ચૂક્યા છો કે પાણી હોય તો એને લિક્વિડ કહેવાય, મોબાઈલને સોલિડ કહેવાય? હા કે ના? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. અને હવાને Yes, gaseous sir. કહેવાય. હા, તો સપોઝ હવા ભરવી હોય તો મારે કેવું કન્ટેનર જોઈએ? તપેલીમાં ભરાશે હવા? No, sir. અચ્છા, તપેલીમાં પાણી લઈ શકાશે? Yes, sir. Yes, sir. ઓકે, તો તમને આની પરથી આઈડિયા આવી ગયો હશે કે હું શું કહેવા માંગુ છું. હવે તપેલી અંદર પાણી લીધું છે, કાલે છાશ લીધી તો ભરાશે અંદર? આજે પાણી ભર્યું છે, સાફ કરીને કાલે છાશ ભરી હોય તો ભરી શકાશે? Yes, sir. Yes, sir. ઓકે, તો જે કન્ટેનર ની અંદર આપણે આજે પાણી ભર્યું છે, કાલે છાશ ભરી શકાશે. મીન્સ ઇટ ઇઝ વેરિએબલ. That container is variable in which I can change my values. Am I right or wrong? Yes, sir. Yes. Yes, sir. એ જ રીતે મેં સપોઝ ફ્લોટ બી ડિક્લેર કર્યું છે તો એની અંદર હું 3.5 પણ 23 પણ સ્ટોર 5.23 પણ સ્ટોર કરીશ અને 3.25 પણ સ્ટોર કરી શકીશ. અને ઇન્ટીજર હશે તો ઇન્ટીજરની અંદર હું 5 સ્ટોર કરીશ પણ 3.25 સ્ટોર નહીં થાય, કારણ કે ડેસિમલની વાળી વાત આપણે કરી નથી. મેં શું ડિક્લેર કર્યો છે? એને int a declare કર્યો છે. I have declared that within this variable or this container I can store only integer values, so I cannot store decimal values. If I write this, it will give me error. મને શું આપશે? એરર આપશે. ફ્લોટ બી હશે તો એની અંદર હું 5.23 સ્ટોર કરીશ તો ચાલશે. I can also store 10 in it. હું 10 પણ સ્ટોર કરી શકું છું, પણ એ ઇન્ટરનલી કેવી રીતે સ્ટોર કરશે ને 10.0 તરીકે સ્ટોર કરશે. સમજાય છે? યસ ઓર નો? Yes, sir. Yes, sir. So we have defined its data type. This is float type, this is integer type. I can declare it as a character type. Is this clear? Character, if I want to store y or no, if I want to store male or female, then I need to declare variables like character, answer. For male and female, I can declare character, gender. Is this clear? And within gender, I can say equal to, within single quote, I will write male. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt in this? I hope you have understood variable, constant, and what are data types? What are data types? Till now we have seen 3 data types: integer, float, and character. Float, integer, float, and character.
Wait a minute. Oh, અહીંયા જ પડ્યા છે ઓય. રોશન દે ને પ્લેસમેન્ટ રોશન જોઈએ ને અને ડીએનએ બી પણ એની પાસે છે. બે એની પાસે. Okay, so we proceed further. These are some character values or variables. Character gender is there, and within gender I have stored equal to m, or I can also store small m value. Now we know something about keywords. We know that what are keywords. Keywords are special words which has got some meaning in C language. And when we say that we have got special meaning in C language, that means we have got a compiler which converts this C language program into machine level language. So ultimately it is understood by what? C compiler. We call it as a C compiler, which is converting our English type language program into machine level language program. So the words whose meaning has already been explained to the compiler are known as keywords. Are known as keywords. Is this understood to everybody? And these are keywords. This is vocabulary of C language. How many are there? Can you count? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 into 4. 32. 32 keywords are there. Within English language, how many words are there? Can anybody say? 26. Alphabets કહેવાય બકા. ABCD ને શું કહેવાય? Alphabets. પણ શબ્દ કેટલા છે કહી શકાશે? એનો આન્સર No, મળે? sir. ઘણા બધા છે. There are so many words, and every year they are adding few more words to English dictionary. બરાબર? તો C ની લેંગ્વેજમાં કેટલા વર્ડ્સ છે? આ લેંગ્વેજમાં આટલા જ વર્ડ્સ છે. આપણે આટલા જ સમજવાના. આનો મતલબ શું સમજવાનો, આને ક્યાં યુઝ કરવાનો એ સમજવાનું. તો કઈ લેંગ્વેજ સારી? ઇંગ્લિશ શીખવી કે સી શીખવી? હા, તો બધાને હવે આવડી જવી જોઈએ. મારો એક જ આશય છે કે આટલા 32 વર્ડ જ સમજવાના છે આપણે, બીજું કંઈ જ સમજવાનું નથી. સમજાય છે બધાને? We need to understand Yes, sir. these words only and where we should use these words. In short, when we write a C program, we should know that if I am putting this character, what is meaning of this, and whether I am putting it in a proper place or not. હું એક એક કેરેક્ટર સમજીશ અને પછી લખીશ. જો હું હેફેઝાર્ડલી ગોખીને લખવા માંડીશ તો મને આવડશે નહીં. I need to know purpose of that character or word, and then only I should put it. ગોખવાનું નથી. ગોખશો તો તમને ક્યારેય નહીં આવડે. આવી ગયો ખ્યાલ? Now this is main part of our C program. I will stop here and we'll see it on or in next week if possible, because I will be on leave for Wednesday. On Wednesday we don't have a lecture. On Thursday, Friday, so I'm not there on Thursday and Friday, so we'll see it next week. Is this clear to all? But you know how to write programs on online GDB, so you can practice over there. You know how to write programs on online GDB. For you people, you have got some homework also to find out definition of data type and write programs for all algorithms which we have seen in our previous lecture on online GDB, and even type your own biodata. This is C language, C++ language program. Now we are shifting to C language.
It's taking so much of time. Okay. By default, it is showing me C language. Here I can print my biodata. I will say use resume. Printf \n is used for new line character, then name, then again semicolon, then printf surname, I can say Patel, semicolon, printf. You can write whatever it is. Then address, qualification. I hope this is clear to you. તમે જે આપશો અહીંયા લખાઈ જશે. અહીંયા સ્પેસ આપી છે એટલા માટે નેમ આગળ આવે છે. If I run this again, આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? So you need to write programs for addition, subtraction, division, multiplication, square of number, length and area of square and rectangle, and your biodata. Till next week, we'll see with your other colleagues also who will join today, I think so. In next week we will need to revise our first unit also for that. So see you all till next week. कोई डाउट हो तो बोलो. तुम्हारे अटेंडेंस ले लिए खाली. ઓકે. તમારા ભાઈ ભાંડો તો ઘણા બધા છે પણ તમે બહુ ઓછા આવો છો.